The most important thing in life, I think, compassion. Hoy estoy especialmente contento de estar aquí. Hoi An es una ciudad muy bonita en el centro de Vietnam y he tenido la suerte de encontrarme con Linda, que es una mujer que es directora y fundadora de la Fundación de Educación para Niños. El trabajo que Linda ha hecho y sigue haciendo con esas familias, con esas niñas, es muy bonito. Y me he sentido muy emocionado de acercarme a su proyecto por la profundidad humana, la generosidad, la compasión y el amor que le pone tanto ella como el equipo, que me han atendido con mucha gratitud, digamos. Me siento muy agradecido de haber podido conocer una de las estudiantes del centro que me han enseñado con su ejemplo, su gran valor de superación humano. Doan vive con sus abuelos y la familia de su tío. Su madre soltera, murió cuando Doan tenía 9 años por una necrosis pancreática. Ella era demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando y desde entonces ha sido su abuelo y su abuela quienes la han criada con cariño. La familia es pobre. Su abuelo, que tiene artritis, solo puede salir a pescar una vez al mes y su abuela trabaja largas horas en un restaurante a pesar de su lesión en la médula. A todo esto se suma una deuda grande con el gobierno, fruto del tratamiento médico de la madre de Doan y de otros gastos familiares. Doan estudia mucho, ayuda en casa y sueña con el futuro. Su motivación es sencilla y profunda: poder cuidar de sus abuelos, construir un futuro más tranquilo y no decepcionarlos. Con thức dậy là con vệ sinh cá nhân xong là con sẽ đi ăn sáng xong là con sẽ nấu cơm xong cái con chuẩn bị bờ trước khi con đi học, xong cái tới trưa cái con cơm xong con rửa chén cái con đi học xong cái là con học buổi chiều cho nên con phải đi học thêm nữa, cho nên con đi học thêm xong buổi tối con mới về nhà, xong là cái con vệ sinh cá nhân con đi ngủ. Con dễ bị nhạy cảm tại vì con dễ bị tức giận á, với lại con hiền, con không có bị óc, con hiền lắm. Con sẽ được tiếp xúc nói chuyện với bạn bè hoặc là học được một kiến thức mới. Muốn nói chuyện với bạn bè hơn. Con sẽ nhìn vô cái khó khăn của bà ngụa, con học tập chăm chỉ hoặc là con phải học tập chăm chỉ nhiều hơn để mới được đạo vô được trường sư phạm. Tại vì cái trường đó hắn có một cái cạnh tranh rất là cao để mới được vô. Con nghĩ biển là kiểu như là một cái nguồn sống của con. Tại vì ông phải dựa vô biển, ông mới nuôi con được tới đây. Con nhớ là hồi con lần đầu tiên con được lên thuyền, con chỉ chơi ở trên thuyền thôi. Là hồi đó con còn nhỏ, con cỡ năm lớp 4. Còn có hai ông ngựa con đi ra biển là nhiều ngựa con kiểu như rất là ngào luôn á. Ông ngựa con đứng trên cái nó, ông ngựa con lứa cái nó nhìn rất là ngào. Con sẽ chọn từ cực khổ. Tại vì ông ngựa con cực khổ lắm. Ông phải. En esta pausa algo sucede dentro de ella y también dentro de mí. Ella llora por su abuelo y aún así quiere seguir. Y yo siento mi propia vulnerabilidad y por un instante estamos en el mismo lugar. Nghĩ như ông phải nuôi như cái gia đình con. Bữa Tết gia đình con đều là một ông ngựa con nuôi. Ông ngựa con phải tránh nợ cho gia đình con. Ông ngựa con phải kiểu như ông ngựa con tới tuổi lao động rồi, hết sức tuổi lao động rồi, nhưng mà ông ngựa con phải căng lưng ra để nuôi sống gia đình con. Với là ông ngựa cũng nuôi con lớn tới từng nay, ông ngựa và ngựa con luôn. Don se seca las lágrimas, sonríe y vuelve a su lugar. Hay vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo. En mí nace una admiración, ternura y un impulso protector difícil de explicar, junto a una sensación de estar vivo frente a la esencia de la vida. Este gesto, secarse, recomponerse, respirar y seguir, es su manera de enfrentar la vida.
Con thấy cũng thấy nhạy nhõm. Tại vì ở ngoài biển rất là nguy hiểm mà ông của con trở về an toàn thì thấy rất là vui. Của con chở đi chơi siêu nhiều. Hồi Tết con còn nhỏ là ông Ngụa là người chở đi chơi nhiều nhất. Tại vì hồi Tết mẹ con bận lắm, hồi mẹ con còn sống. Ông chở con đi chơi, đi chợ đêm nữa, có mua nhiều đồ cho con. Con nghĩ là có. Để sự chăm chỉ của ông bà là để đi làm việc, để nuôi con. Thì con phải kiểu ông bà nuôi cho con học thì con phải học nhiều hơn, con phải chăm chỉ nhiều hơn để sau đi hành động thì con sẽ nuôi lại ông bà. Con quét nhà, con dọn dẹp nhà, con nấu ăn, con giặt đồ cho ông Ngụa. Tại vì đồ của bà Ngụa là ha bỏ vô máy giặt, còn ông Ngụa là ông tự giặt tay giống ông bỏ vô máy giặt. Con sẽ giặt đồ cho ông Ngụa. Còn túi con đánh lưng cho bà Ngụa. Còn ông Ngụa con ngủ riêng phòng rồi con không có qua được. Sẽ cảm ơn bà vì đã nuôi con. Thì khi con nhỏ, ông bà dạy cho con nhiều thứ. Ông bà dạy cho con cách tòa tứ. Ông bà kiểu như con bỏ rơi con về nhà nội. 10 năm tới con nghĩ là con sẽ lớn hơn. Con sẽ đi làm. Con sẽ nuôi lại ông Ngụa bà Ngụa. Con sẽ cuộc sống con sẽ tốt hơn. Rồi. Con sẽ đi làm chi? Nếu như con đạo được giáo viên thì con sẽ đi làm giáo viên. Còn con không đạo được giáo viên thì con không nghĩ tới. Con thấy biết ơn, rất là biết ơn luôn. Tại nhà c.e.f. kiểu như hỗ trợ được cái khoản tiền để cho một bà Ngụa đỡ không tiền nữa. Với lại lúc trước nó thì con cũng thấy nó là kiểu như mình kiểu như đang gọi là đang ta, kiểu như cũng thấy mình được c.e.f. hỗ trợ, nó là cũng thấy mình biết ơn, nhưng mà sau này cũng thấy mình thoải mái hơn với c.e.f. Kiểu như mình được tiếp xúc với cô Thí, nó là kiểu như gần gũi hơn, nó không có còn xa lạ như lúc trước đào nữa. Thao vive con sus padres y sus 3 hermanas en una casa muy sencilla. Su madre tiene un trastorno mental desde el nacimiento de la hija menor y pasa casi todo el día dormida por la medicación. Su padre trabaja como obrero cuando puede y cuando no, se queda en casa para cuidar. Thao y sus hermanas se organizan para cocinar, limpiar y cuidar de su madre. Ella estudia por las tardes y sueña con terminar la escuela y que su familia pueda estar un poco mejor. Là hòn đào luôn, đúng là nói chung là một cái gì đó rất là ý nghĩa, vô gió đó em. Nói chung là em gọi là gia đình em phải nói ra Không biết diễn tả như thế nào. không biết diễn tả như thế. Và nói chung là em bây giờ nói đúng hơn là em muốn sống tốt thì tốt cũng là để vì gia đình em, vậy thôi. Biết trên biết dưới, nhưng sống trong gia đình thì phải biết tôn trọng ba mẹ, tôn trọng chị em. Còn đi ra đường thì phải biết tôn trọng người lớn hơn mình. Phải biết là son sẻ, dù là họ không phải là người thân ruột thịt hay là như thế nào đó, nhưng mà nếu như mà một người đó mà mình gặp ngoài đường mà họ gặp khó khăn thì mình vẫn nên giúp đỡ và son sẻ với họ. Dạ, bình thường em hay ở nhà là em sẽ nấu cơm này, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, rồi rửa chén, có việc chi thì làm việc đó hết. Động lực chắc là vì em thấy mẹ đau mà một mình ba thì ba vừa đi làm ở bên ngoài mà tối về mà còn nếu như mà em không làm cái việc đó thì ba sẽ cả ngày đi làm ở bên ngoài, xong rồi về nhà là phải lo việc trong nhà nữa thì ba sẽ rất là cực, rất là mệt.
Nên là vì vậy nên em phải là người dọn dẹp rồi làm việc nhà để hỗ trợ cho ba đỡ vất vả với cái việc nhỏ đó hơn. Em nghĩ là em thích làm luật sư. Bởi vì em thích mấy cái chú ngồi làm tập phón gõ cái búa nào em thích đó. Em thấy là vừa lái lợi được công bằng cho những người mà họ bị kiểu như vu oan rồi á. Em coi nhiều bộ phim mà kiểu như người nghèo á, họ không được lái lợi công bằng, họ bị cái nhiều người kiểu là họ phân biệt giàu nghèo, chứ họ những người có tiền á họ sẽ có quyền. Xong rồi nên là nếu như em là luật sư thì em sẽ muốn giúp cho những cái người nghèo đó lái lại công bằng cho họ. Nghĩ về sự giúp đỡ của c.e.f. suốt thời gian qua là em cảm thấy rất là biết ơn, và em cảm thấy em rất là may mắn. Em biết ơn là vì c.e.f. đã đồng hành cùng em một thời gian dài, và luôn mọi người ở c.e.f. luôn lắng nghe và luôn hỗ trợ mỗi lúc mà gia đình em gặp khó khăn. Và em cũng thấy may mắn bởi vì giữa rất nhiều người nhưng mà em lại là người được c.e.f. hỗ trợ suốt một thời gian dài như vậy, nên là em cũng thấy rất là may mắn. Después de compartir tiempo con Doan y Thao, llegué a la casa de Linda. Ella lleva más de 20 años acompañando a niñas de contextos complejos. Este fue nuestro encuentro. I can't say I remember exactly, but I remember meeting the 3 children when I was doing a cooking class with the nun who was looking after them. And she made it clear that she couldn't afford to feed them, clothe them, and send them to school. And I remember then thinking, I've got to help with this situation. I started helping children before I had a foundation because I met children who needed help. And I didn't think I would need a foundation. I thought I could just help children who needed help. But then I was told a story about 2 young men who had provided a well for a village, and the police were looking out for them to arrest them for doing something illegal. And the illegal thing was doing charity work without permission. Then I realized I had to be registered to do the work I was doing. I don't know. All I can say is it feels the right thing to do. I learned a lot from other people who had charities. Many of them had been through many hard times. So when I did start to register as an official charity, in the early days it wasn't so easy to balance things. So when I knew what I really wanted to do and was very clear about it, one of the lessons I had learned was many problems can happen if the director doesn't live in the country. If they live in America or they live in Australia and they try to run things from there, there can be many problems. So I knew I had to move to Vietnam to live here to do the work. And in the beginning, I had to decide, well, how am I going to do that? How am I going to fund that? So we didn't have money. You know, we brought up 5 children, and that had cost a lot. So there was no money to spare. So I decided I had to find work in Vietnam to support myself while I developed the charity. It's different with every child. Some children don't really want to relate to us much, and there are other children who do, and it's easier to feel close to them. And then there are some who are having a really, really terrible time, and they're really unhappy, and they're uncooperative, and they're traumatized. What it brought up for me
was the maternal instinct. You know, what can we do? How could we help? What little touches might make a difference? You know, maybe bring some clothes next time. You know, maybe bring some art supplies next time. Maybe some school supplies. Just make more of a connection. And I found with some of them the connection was very strong, and I guess you could say they feel like my extended family. They feel like my daughters. So a deep relationship exists with some of them, not with all of them. And I feel a love for those ones. Yeah, even when we help them for 10 years, some of them still, they keep a distance. But some don't show how they feel, but when they finish their education with us, sometimes they pour out their feelings and their appreciation, and they cry. And so sometimes we don't know how they feel for 10 years or 12 years. I think we're deeply connected to our parents and grandparents and great-grandparents and great-grandparents without being conscious of it. You know, there are some theories that our bones and our teeth, each one represents one of our relatives, and that we carry them in our body. I think we carry them in our soul as well. And what I've seen here is some families have gone through generations of hardship. You know, there's been so many wars and occupation, famine, abuse, that I think some of the parents and grandparents are very hard. They've had to be to survive and protect themselves. That's how they did it. So the children, some of the children we're working with, have grown up with stoic mothers and stoic grandmothers, and that's the nature they have too. So letting us into their hearts is not feasible. My priority with each family is to let them know we care about them and that we want to help them, and we'll continue to help them as long as they need help. And how they respond to that is up to them. And how I respond to each family is up to me. And there are many, many families, and there have been hundreds over the years. And I don't know why sometimes there's just a deep connection with the student. I don't know why there's a deep love and emotionality around the connection, and that I really care about everything to do with the family. And it's not like I don't care about the other families. I do, but with some there's just a very deep connection. And yeah, sometimes I'm sad. Sometimes I'm very happy for them. But yeah, I experience sadness and occasionally disappointment. First of all, I'm not good with marketing. My approach has always been start with family, start with friends of family, and then their friends. And just if people ask me what I do, I share it. And when I was, running the tours, sometimes the people on the tours would end up helping the charity and sponsoring a child. But I don't force it on people. And I realized sometimes I needed more help than that. And I put things on Facebook and Instagram, and that brought sponsors sometimes.
It brought money and help sometimes. I see many other people doing a lot of marketing. My heart's not in marketing. And we try to do a little bit. But I have a belief, a very deep belief, that whatever we need, we will have. I do not believe we need to have thousands and thousands and millions of dollars in the bank. I believe we just need what we need to do what we want to do. And there's always that money. And I don't think I would have done anything differently. It feels right, it feels like it's fine. It feels like it continues to be fine. There are different things I learned from the challenges that others had. One of them was the importance of being available for this work, and being present, being a face that was there, personally showing my care and my compassion for them, not just the staff. And then I learned things about, structure and how there are some things that are considered a normal Western structure, but they actually don't work here. And so I decided to create a different structure that I felt would work in this country, and it does. I think it, being in a different environment to what we grow up with, kind of stimulates us, keeps us on our toes. We continue to learn. We don't go to sleep. We haven't got time to go to sleep. We just are constantly learning and developing. We'd love our work to continue as long as it is needed. If it's not needed anymore and poverty is eradicated, then that's fantastic. Then our work won't be needed. But while poverty exists and there are girls whose schooling is in jeopardy, I would like our work to continue, even when I'm gone. And I've got fantastic staff who I believe can carry on the work. The most important thing in life I think compassion. Yeah. A veces las personas se encuentran sin que sepamos por qué. Y a veces en esos encuentros aparecen partes profundas, incluso oscuras. Linda lleva años iluminando esos lugares, con paciencia y con compasión. El último día en Hoi An apareció un arco iris sobre los arrozales. No sé si tenía algún significado, pero me hizo pensar en esa luz que algunos saben sostener. Quizás nuestra responsabilidad sea cuidar esa luz para que llegue más lejos. Pasar tiempo con Doan, Thao, Linda y su equipo me ha recordado algo muy sencillo, que hay millones de historias que nadie cuenta que cambian vidas todos los días. Si os ha gustado ese documental y queréis ayudar a niñas como ellas, en la descripción os dejo el enlace de la fundación. Muchísimas gracias.